Morning everyone. In today's class, we shall study about a new topic about Riemann integration. So in Riemann integration, today's topic, next chapter is Riemann integration. So it's a new chapter about Riemann integration. So this element was calculus parts. So ಯಾವಾಗ generate ಆಗ್ತದೆ Riemann integration by the ಪೂರ ಹೆಸರೇನ GF B Riemann mathematician. GF B Riemann is a mathematician in 1826 to 1866. Generation of first formal, a German scientist. German scientist GFB Riemann ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ Riemann ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ನು. ಸೊ ಅವರಿಂದ Riemann integration ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ Riemann integration ಅಂತ ಮಾಡೋದು. Riemann integration ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ಸೊ Riemann integration ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟೈಪ್ ಕೋನ್ ಏನ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟೈಪ್ ಕೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಮತ್ತ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಹಿಂಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಈಗದ ಎಷ್ಟಿದಾವ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಓದಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊನ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಇವು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪುನಃ ಹಿಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪುನಃ ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 1 2 3 4 5 6 8 9. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇದರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರಬೇಕು, ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ Riemann integration. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರಾನು ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಈ ತರ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ನಮಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋವರ್ ಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಫಿಮಮ್, ಸುಪ್ರೀಮಮ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ, ಇದು ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅದ ಇಷ್ಟ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ Riemann integration ಗಿದ ಪಹಲೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ದು? ಸೊ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Real value functions. Okay. So totally two definitions ಬಳಸ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So whichever ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So one is as usual your textbook definition. So the textbook definition as usual ಏನಂದ್ರೆ the function same, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. The function whose domain
domain and range are the subset are the subsets are the subsets are the subsets are the subsets of a set of real numbers R is called a real value function. A real valued function. A real valued function. A real valued function of a single real variable. Okay, this is your textbook definition. This is the textbook definition. So next ಇನ್ನೊಂದು definition ಅಲ್ಲ, so bit easy ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ definition ಅನ್ನ. This is the both range and domain. Both range and domain of function is subsets of R, then it is called a real value function. So textbook definition is whose domain and range are subsets of a set of a real number R is called a real valued function. So now I'm going to note that the functions of a direct key form the both range and domain of a function. Range and domain of function is a subset of R. So directly real number directly means R, capital R means it's already followed that we are having a real number. Capital R means a real number. Then it is called as a real valued functions. So real valued functions the real valued functions the value of a function is real, then it is called as a real value function. Values function real values function real value execute real valued functions okay na? The function the function whose domain and range are the subsets of a set. One set in the real number then it is called a real value function. So idu mele one sannad example consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I will having an example here of this real valued functions ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು. So ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ f of x value ಅನ್ನ f of x is equal to x square plus 1. Okay, so x square plus 1. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ f of x ಇದ್ದಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 1 ಅಂತ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. So 1 is equal to 1 square plus 1 is equal to we are having a value of 2. Okay, so next as usually f of x value ಏನು 2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. So 2 square plus 1 is equal to 5. So here x belongs to R, capital R. So na x directly ತಗೋಬಹುದು. X belongs to R ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ? na x and values ಅನ್ನ real values ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು. So real values means 1 2 3 4 5 6 7 8 something so on goes on to 8 nth number. So I can say that this f of 1 x1 this belongs to R, this also belongs to R. So the 2 belongs to R, 5 belongs to R. So I can write this x belongs to R na. So real valued function means real values irbekalli 1 2 3 4 5 so on or so we can say that domain
domain and range belongs to capital R. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಕೂಡ ಅದ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಅದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಅಂತೇಳಿ. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ? ರೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ A to C means 1 to 2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೊಮೇನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ನೋಡಿ ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. So domain and range that belongs to R, capital R, means real value. So we can say that these all are all the real valued functions. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನೋರಿ real valued functions ಅವ ನಮಗೆ. Okay, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ real value functions. Okay, this is a bit important topic. So next, second example ನೋಡ್ರಿ. So ಈ example ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, so ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು as notes ಆಗಿ. So ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ. This is also valid. So next ಅಂದ್ರೆ primitive. So second definition is primitive. Primitive says primitive. So again, the function phi of x which is such that phi of x is equal to f of x for all x belonging to the domain of f is called a primitive of x. So what does it say? What does the primitive say? So a function phi of x. We are having a function of phi of x. Okay, we are having a function of phi of x which is such that phi dash of x is equal to f of x. So phi dash of x adaga f of x value barutte nಮಗೆ. So next differentiate mada for all x belonging to domain. So x anta domain agada and f is a primitive agada. So f ಇದಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಡೊಮೇನ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ phi of x, ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು phi of x ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ phi of x which is such that phi dash of x ಆದಾಗ, ಸೊ phi of x ಇದ್ದು phi dash of x ಆದಾಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ f of x ಬರುತ್ತೆ. This f of x, so f of x ಬಂದಿದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ as usually f ಗೆ primitive. This is called a primitive. Okay, this is how we define the primitive. In the next definition I shall say about absolute or a modulus value. This is a simple function, you can read by yourself. Absolute and a modulus value. As usually, next is bounded. About a definition of bounded, I already said in the second sum. Bounded na ಏನು ಅಂತಾರೆ? Bounded above, bounded below, and bounded below ಬರುತ್ತೆ. Okay, bounded in this type we get bounded above and bounded below. Okay, so first one is a bounded sequence. A real value function f is said to be bounded if its range is bounded. If its range is bounded, so what if its range means m is less than or equal to
f of x is less than or equal to capital F. So both line ಮಾಡಿದೆವು in second sum ಅಲ್ಲಿ x is less than or equal to xn is less than or equal to r ಅನ್ನೋ value ಇದೆ r or a small r is less than or equal to xn is less than or equal to capital ಈ ತರ ಏನಾಯಿತು. So ಇಲ್ಲಿ m is less than or equal to f of x is less than or equal to capital M. So x for all x is obtained for a domain. So x is belongs to the domain. Okay, x is obtained for a domain. Okay, so this is how we obtain the real bounded above and bounded below. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, bounded below ಅಂತೀವಿ, bounded above ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So a real valued function f is said to be bounded. So ಯಾವಾಗ bounded ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರೇಂಜ್ ನಾಗ, so ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it is called as a bounded function ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So m ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು, m is less than or equal to f of x is less than or equal to capital M. Okay, if we satisfy this condition, then we can say that this condition is satisfied, means some other condition is satisfied by the bounded function. So ಈ bounded function ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, bounded above ಮತ್ತು bounded below. Bounded above as usually and bounded below. Okay, these two conditions come under the bounded functions. So once again, bounded ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ, a real valued function, a value real. Already a real valued function ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ, a real valued function satisfy, it must be said to be, that is said to be a bounded function. ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೇನು bounded ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ definition is bounded above and bounded below. In one sentence I will be saying about bounded above and bounded below. First is bounded above. A function f is said to be bounded above. So direct ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, bounded above ಅಂತ ಹೇಳಿ. So bounded above if it has an upper bound. So as we get bounded below ಇದ್ದಾಗ, bounded below a function f is said to be bounded below if it has a lower bound. So bounded above bounded below ಕಿನ ಪಹಲೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಬೌಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಏನು, real values are real values are real number m and n, small m and capital M are respectively said to be lower and upper bound of a real valued function. If ಯಾವಾಗಂದ್ರ, so m is less than or equal to f of x and f of x is less than or equal to m. So ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೈಲ ನಿಮಗೆ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ real valued number or real valued number m and capital M are respectively said to be a lower and upper. So
ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಅಂತೀವಿ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲಿ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ m is less than or equal to f of x ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ f of x is less than or equal to m ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is your upper bound f of x m. This is your lower bound and this is your upper bound. So ಇದು ನಾವು upper bound ಅಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ lower bound ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅದಾಗ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ f of x is less than or equal to capital M. As usually lower bound ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು m is small m is less than or equal to f of x ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. This is how we do it. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೌವ್ ಅಂಡ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಲೋವರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೌವ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಮುಗೀತು, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಮುಗೀತು, ಆಸ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, in next class we shall study about a partition in some other definitions about a supremum and infimum. After that we shall go about a partition of a closed interval.